cosas que tienen que ver con que nos gusta, por ejemplo, el mismo timbre, pero con una especie de lapso, es que hay muchas veces que nos gustan, por ejemplo, canciones que son muy similares o sonidos que son muy similares, pero de bandas totalmente distintas. Pero igual hay bandas donde como que se encuentran nuestro gusto y todo, por ejemplo, The Depeche Mode es inevitable como referente, Pet Shop Boys. A mí en especial me gusta mucho Placebo, por ejemplo, que es un grupo ya viejo pero que aún está muy vigente. Bueno, pero yo a lo mejor empecé a escuchar cuando era niño, me encantaban Emerson Lake and Palmer, porque los teclados a mí me gustaba mucho Rick Wakeman. Y siempre tuve como esa imagen del tecladista, y con Depeche Mode, Alan Wilder, etc. Entonces, gracias a Dios nos topamos, digamos, claro, en ese punto. Claro, yo por otra parte realmente venía escuchando cuestiones como, no sé, Junior Boys, por ejemplo, o no sé, Superwoman, Empire of the Sun, que realmente son bandas que tienen un par de años, pero en el fondo a nivel de sonido y todo son cosas, y sirve mucho porque nos permite como irnos mostrando referentes, ir compartiendo mucha música y como que enriquece también como el... Pues a mí me enriquece mucho porque me renueva muchísimo. O sea, el ver cómo hoy en día esta generación está haciendo música, cómo lo plantean, y sí hay una diferencia. Hi, my name is Pando. I play for a flock of Seagulls. I play bass, and I love it. My name is Mike Scora. I play for Seagulls. I play guitar, I sing, and I play keyboards and anything else that comes into my head sometimes. Sometimes I get it right, sometimes I get it wrong. I'm Joe Rodriguez, and I play lead guitar. We like the people here, otherwise, you know, we would make it more difficult to bring us back. We like it, we get the chance to come. Like I said, we enjoy the crowds here and they seem to enjoy us, so it's a give and take proposition, which is going to be good. You know, we've always met friendly people here. Whenever we've come here, everyone has been really friendly to us and nice to us, and that goes a long way. If you're in a band and people treat you nicely, then you want to come back and enjoy it again. So, what do you think, Panda? Again, I got a example. Again, the people in Peru are so friendly. It's just a beautiful place to come and visit and have some downtime and relax and do what we got to do. Have fun with you and have fun with the music and have a good time. Drink disco too? Yeah, yeah. Buenas noches, Lima. Somos de Lima.